So this is the last part of the 7.2 video, okay, which is on weak base and strong acid titration curve. So in this video, the learning objective, we're going to look on how to sketch and interpret the variation of pH against titer value for titration between strong acid and weak base, okay, and then identify suitable indicators for titrations of strong acid and also weak base. Okay, so let's look on the question. So sketch the titration curve of reaction between 25 ml of 0.1 molar and H3 with 0.1 molar HCl. Okay, so this question is a bit different. Okay, kenapa saya kata dia sedikit berbeza? Okay, so like always, seperti biasa, kita tentukan siapa kita punya titrant dan siapa kita punya analyte. Okay, so from here, apa yang kita nampak? The one that have volume sekarang adalah kita punya base. Okay, the last two examples that I did with you, kita start dengan analyte adalah acid, strong acid and weak acid. Okay, tapi dekat sini sekarang, kita punya analyte, saya dah tukar. Instead of using acid, I use here as my base. Okay, which is analyte saya sekarang adalah 25 ml of 0.1 molar and H3. Okay, where my titrant right now, dekat dalam saya punya burette, saya letak 0.1 molar HCl. Okay, so please bear in mind, disebabkan kita ada perubahan analyte dan titrant, maksudnya sekarang analyte kita adalah base. So, this will also change the shape of the titration curve later. Yang kita nampak selama ni, the last two videos, our titration curve, kita start daripada pH yang rendah, daripada bawah. Sebab kita ada titrant kita, analyte kita adalah acid. But for this reaction, we start with a titrant, with an analyte base. So, bila base, pH dia akan tinggi. Jadi, kita boleh expect, kita boleh predict the shape of the curve, dia akan turun ke bawah. Later we're going to look. Okay, now. So, let's move on to the first step, which is determine the initial pH. So, since analyte kita adalah weak base, so sama juga dekat sini. Okay, weak base akan dissociate slightly. Okay, bukannya partially. So, it will dissociate slightly. So, the table that we're going to draw is, we're going to write down is the ice table. So, our equation, ingat, weak base mesti ada water. Okay, akan dapat NH4 plus and OH minus. So, kita punya table, kita gunakan concentration. Okay, dan H2O kita abaikan, kita masukkan nilai dekat sini. Okay, so these are the values. So, initial concentration 0.1, NH4 kosong, OH minus kosong. Changes minus X plus X plus X, and then at equilibrium. So, after that, write down your KB expression. Okay, sebab daripada sini, kita akan, from the KB expression, kenapa, apa fungsi kita tulis KB expression? We want to find what's the value of X. And, if you can see here, pada equilibrium, kita ada concentration OH minus. Kita tak ada H2O plus. So, okay, awak dah boleh tune dah kepala awak. Ada OH minus. So, kita akan kira POH. pH adalah 14 minus POH. Okay, to set in mind. Okay, kiranya itu sebagai guidance awak untuk jawab soalan ni. So, masukkan and then find the value of X. So, you should get the value of X as this. So, ini adalah value X kita. Okay. Okay, once we have the value of X, kita proceed. So,
concentration of OH minus is equal to value of X. So, ini adalah nilai dia. Okay, jadi macam saya cakap tadi, kita ada concentration OH minus hydroxide ion. So, we're going to find the POH. So, POH is negative log OH minus. Okay, so substitute the value. Okay, and then we will get the value of POH sebagai 2.88. So, to find the pH, so pH tambah POH equals to 14. So, this is the original equation. So, pH akan jadi 14 minus our POH yang kita dapat tadi, 2.88. So, the pH, the initial pH is 11.12. Kita start daripada atas. Okay, so that's the first one. The second step is at equivalent point. Masih lagi benda yang sama, dua benda yang kita tengok. Kita akan cari volume of titrant. Titrant kita sekarang adalah HCl and also the pH of the solution. pH of the solution masih lagi ditentukan based on your salt solution. Because, kenapa lagi sekali? At equivalence point, there is no more acid, no more base. pH is determined by the salt solution. Okay, so ini equation kita HCl tambah NH3. Kenapa ada dua dekat sini? Okay, nanti NH3 sahaja. Okay, akan dapat NH4Cl dekat sini. Okay, so bila dah dapat NH4Cl, so ini equation kita. So let's start with the first one. Find the volume of titrant, which is HCl. So gunakan kita punya MAVA over MBVB equals to A over B. Okay, saya terus substitute. Awak pun sama akan terus substitute. A, HCl, B, NH3. So from here, kita akan dapat volume of HCl at equivalence point adalah 25 ml. Okay, kemudian kita akan proceed with the pH of the solution. So, pH of the solution will be based on dissociation of salts. But like I said, pada equivalent point, HCl dah tak ada, NH3 dah tak ada. Yang tinggal cuma NH4Cl sahaja, our salt solution. So, daripada sini sebenarnya kita dah boleh tentukan apa pH dia. Sebab apa? We have a strong acid with weak base. So, strong acid, weak base akan produce apa? Kita akan produce acidic salt. So, let's take a look. Okay, so pH of the solution. So, based on dissociation of salt, okay, tulis equation dissociation dekat sini. NH4Cl akan jadi NH4 plus, Cl minus. Okay, so analyze setiap satu. So, Cl minus is an anion from strong acid, so it does not hydrolyze in water. NH4 plus is a strong conjugate acid from a weak base, so it can hydrolyze in water. So, tulis equation hydrolysis. NH4 plus tambah H2O in equilibrium with NH3 and H3O plus. So, dekat sini, kita nampak kita hasilkan H2O plus. So, ini adalah bukti awak yang menunjukkan NH4Cl is an acidic salt solution. So, the presence of H2O plus makes the solution acidic, refer kepada salt solution dekat sini. So, therefore, the pH at equivalence will be less than 7. Sama macam kita buat sebelum ni untuk strong base and weak acid, yang mana we will not determine the exact pH. Enough just tentukan sama ada it's equal, bigger or smaller than 7. Just nak tentukan sama ada di neutral, acidic or basic solution. Okay, so settle step yang kedua. Next step, masih lagi sama. Step yang ketiga, determine pH jump. So, let's bring our numbers back. Kita ada 3, 7 dan 11. So, it's a reaction of weak base with strong acid. Ada strong acid. So, start dengan 3 sampai ke 7 sahaja. So, this will be your pH jump. Okay. So, type of titration, strong acid with weak base. So, pH jump 3 kepada 7. So, the next step, step 4, is determine the final pH. So, final pH masih lagi
sama stepnya, kita akan cari pH of the titrant. Okay. Dan final pH will approach the pH of the titrant. So titrant kita sekarang adalah strong acid. So bila strong acid, table apakah yang kita akan buat? We're going to write down the initial final table. So daripada sini, initial final table, your information. Okay, so dekat sini kita ada H2O+, so straight away we can determine the pH of the final final pH kita based on pH equals to negative log H3O+ ataupun negative log H+. Depends on equation yang awak tulis, ada water ataupun tidak. Okay, so from here kita masukkan semua nilai, we get the value of the pH is equals to 1. Okay, jadi yang ni mesti tulis the final point approaching pH more than 1. Dia akan jadi, kiranya last sekali adalah pH 1. So curve kita takkan jejak pH 1. Okay, so now we have all the information. Okay, kita akan start untuk sketch kita punya titration curve. So let's start. Title, like always, and then your axis with the pH value. Okay, saya wajibkan untuk awak tulis 1 sampai 14. Okay, tolong buat. Okay, there will be, if you ask your other friends, okay, pada kuliah lain, maybe their lecturer said you don't have to do all of this, but I want you to do. Saya nak awak buat a proper table. So maksudnya if you want to draw something ataupun if you want to do something, give your best. So untuk titration curve, inilah yang paling terbaik. Kiranya kita letak kita punya pH 1 sampai 14. Tulis semua. Okay, and then this is the volume of HCl added. Okay, ini yang tadi saya bagi tahu awak. Kita for the last 2 videos, dekat sini adalah sodium hydroxide. Sebab apa? Sodium hydroxide adalah titrant. Okay, tapi dekat sini, since our titrant right now is HCl, so kita tukarlah volume of HCl added. And because the analyte and titrant dah berubah jenis, titrant kita dah, analyte kita dah jadi acid. Analyte kita dah jadi base. So pH initial tadi adalah 11.12, start daripada atas. Sebelum ni kita buat daripada bawah. Because our analyte is an acid. But right now, our analyte is a base. So pH dia besar, start daripada atas. Okay, seterusnya, masih lagi sama. Equivalent point, buat garisan putus-putus kat sini. pH tak perlu sebab kita tak ada exact pH. Yang kita ada volume. So, buat garisan putus-putus sebagai guidance later, kita akan lukis kita punya straight line. Kita punya pH jump. Okay, kemudian the pH jump. Okay, warna kuning sebab jari kita nak padam. So, pH jump is between 3 to 7. Okay, kemudian final pH. Okay, final pH will approach 1. So, nanti bila kita buat curve kat bawah ni, dia takkan sampai pada 1. Dia akan duduk dekat atas 1. Okay. So, let's start with drawing the titration curve. Okay. First kali, dekat awak punya pH jump. Okay. Disebabkan kita start dekat atas dan habis dekat bawah, so kita punya shape dah berubah. Shape kita akan turun ke bawah. So that's why dekat sini kita akan buat dia macam ni. Just like this. Macam awak dapat negative slope lah macam tu. Okay. Daripada kiri ke kanan. Sebelum ni kita buat daripada kanan ke kiri. Okay, ini terbalik. Sebab graf kita daripada atas. So that's the first one. The second one, this curve. Okay, awak akan buat satu curve kat sini dulu. Okay, dan sambung pada awak punya straight line dekat sini. Okay, and the curve, dia takkan jadi smooth curve. Kalau kita ada strong acid, strong base,
awak akan lukis smooth curve macam ni. Kiranya curve yang bulat. Macam tu. Okay, tapi dekat sini, instead of a smooth curve, kita akan buat dia turun sikit. Okay, let me take out my laser point. Dia akan turun sikit, kemudian dia akan mendatar sikit, and then baru dia turun. So, like the previous video, bila kita ada satu kawasan yang mendatar, sebenarnya kita akan ada apa? Awak dah boleh agak. Kita akan ada buffer region. Okay. Next, yang bawah ni, kita akan sambung buat just normal curve that approach pH equals to 1. Jangan sampai 1. Salah. Okay. Letak dia atas 1. Okay. Okay, kemudian label. Padam dulu. Okay, clear everything. Okay, so label kan dekat kita punya pH jam ni antara sini. So, equivalent point pH less than 7. Okay, ni sepatutnya smooth lah. Tapi disebabkan saya tak mampu nak lukis dia dengan cantik, dia jadi macam ni je. This is the best that I could. Okay. So, the next one, dekat sini. Okay, like I said, kita ada buffer region. Okay, before the equivalent point. Equivalent point kita dekat sini. So, before buffer region dekat sini. So, let's discuss a bit about this. Okay, apa yang terjadi? So, kita punya equivalent point. Okay, adalah pada masa volume of HCl sama dengan 25 mil. Okay, ini yang kita tentukan daripada calculation tadi. So, sebelum equivalent point, so before equivalence point, apa yang akan berlaku? Kan kita masukkan dekat dalam kita punya conical flask. Dalam conical flask ni asalnya ada sodium, bukan sodium hydroxide. Ada base kita adalah NH3. Okay, jadi before equivalent point, okay, all HCl will be consumed. So, bila all HCl consume, yang akan tinggal dekat dalam ni adalah mixture of NH3. NH3 masih lagi ada sebab NH3 tak habis. Yang akan habis HCl saja. Mixture of NH3 dengan kita punya garam NH4Cl. So, if you look here, this NH3 dengan NH4Cl dekat sini. Okay, this one, this two. Yang ini adalah awak punya mixture of a basic buffer, weak base with its conjugate acid salt. So, itu yang berlaku dekat sini before the equivalent point. Okay, and let me tell you, kita punya buffer region tak semestinya dia akan berlaku before equivalent point. Boleh juga dia berlaku after equivalent point. Macam mana awak nak tentukan? Awak kena analyse macam ni. Kiranya before, apa yang tinggal? Apa yang ada dekat dalam kita punya conical flask? So, macam yang ni, before, dekat dalam conical flask kita, ada NH3 dan garam. HCl tak ada. Jadi, pada masa dan ketika inilah yang kita akan ada buffer region. Okay. And then, bila after equivalent point, maksudnya, okay, after equivalent point, apa yang tinggal dekat dalam kita punya conical flask? So, dekat sini, all NH3 is consumed. So, NH3 last kali dah tak ada dah dekat sini. Okay, jadi apa yang tinggal? So, yang tinggal, kita terus tambah HCl. So, yang ada adalah HCl dengan NH4Cl sahaja. Okay, jadi disebabkan last sekali bila kita stop titration, kita ada mixture of HCl dengan NH4Cl, sebab tu pH will never approach 1. Dan dekat sini ada dua benda yang boleh bagi kita pH, NH4Cl dengan HCl. But since HCl is stronger,
So, kita gunakan HCl untuk kira kita punya final pH, approaching to final pH dekat sini. Okay. So, I hope you understand. So, now let's take a look at the extra question number 2. Okay. So, for this question, calculate the pH of the solution when 25 ml of 0.1 molar NH3 reacted with 15 ml of 0.1 molar HCl. Okay, jadi adakah ini before or after the equivalent point? Analyze, analyze, analyze. So, equivalent point, okay, tadi adalah volume HCl sama dengan 25 ml. So, since dekat sini, volume HCl adalah 15, so maksudnya this is before equivalent point. So, before equivalent point, set dalam kepala, HCl will be completely consumed. Yang akan tinggal nanti at the end of this reaction adalah NH3 dengan garam. Okay, so let's take a look at the calculation. So, calculation kita akan start dengan calculate number of mole dulu. Sebab like always, kita ada change in volume. So, we need to find the number, the concentration later, the new concentration. So, kita guna number of mole dulu, senang. Okay, so number of mole of NH3, number of mole of HCl calculated here. Ini berdasarkan dia punya volume asal. NH3 dalam conical flask 25 ml, HCl yang ditambah 15 ml. So, dapatlah number of mole dia. So, equation NH3 plus HCl to produce salt, NH4Cl and water. Okay, table initial, change, final. Because it's a reaction of acid and base, so dia akan come to completion. Okay. So, masukkan nilai kita tadi. H2O kita abaikan. Okay, so this is the value initial. 1, 2, 3. Okay, and then change. So, change kita, since HCl yang sikit, so change kita adalah berdasarkan number of mole of HCl. Okay, so minus 1.5 times 10 negative 3. Kat sini plus. So, final number of mole yang tinggal, baki yang tinggal untuk NH3 adalah 1 darab 10 kuasa negatif 3. HCl habis, consume, and NH4Cl is produced sebanyak 1.5 times 10 to the power of negative 3. So now, tengok balik, dalam kita punya conical flask ada apa sekarang? Mixture of NH3 and NH4Cl. Dua ni. Okay, ini number of mole yang ada. So, macam yang kita dah bincangkan sebelum ni, apa yang kita ada dekat dalam ni? It's a mixture for your basic buffer solution. Okay, target kita tadi adalah apa? Kita nak calculate pH of the solution sekarang ni. Okay, bila kita ada mixture. So, since we have a mixture of basic buffer solution, boleh tak awak nak kira pH equals to negative log H2O plus ataupun negative log H plus? Tak boleh. Buffer mesti pakai Henderson-Hasselbalch equation. And ingat, untuk buffer Henderson-Hasselbalch equation kita ada dua equation. One is for acidic buffer, the other one is for basic buffer. Acidic buffer, title dia pH. Basic buffer, inilah awak punya equation. POH equals to PKB plus log concentration of NH4 plus over concentration of NH3. This one. So, please make sure you use the correct Henderson-Hasselbalch equation by determining what's the buffer solution produced. Adakah acidic ataupun basic buffer. So, be very careful here. Sebab, student boleh keluarkan table ni dengan baik. Dia boleh kira number of mole, dia boleh buat table ni. Dia tahu dia ada buffer. In fact, dia boleh tulis sampai dia kata this is a basic buffer. But the most common mistake dekat sini adalah choosing the incorrect Henderson-Hasselbalch equation. Okay. Instead of POH, dia pakai pH. Bila awak pakai pH,
Masalah awak adalah awak tak ada nilai Ka. Equation pH, pH equals to pKa. Do you have Ka here? No. You only have Kb. So, bila ada Kb, inilah equation awak. Mesti yang ini. Okay, please be very careful. Be very mindful of this. Okay, so let's proceed. So, equation kita. Okay, kita kena ada concentration of NH4 plus and NH3. Tapi, yang kita ada adalah concentration of the salt. So, kita cari NH4 plus is equal to NH4Cl. Sebab apa? Complete dissociation of salt. So, daripada situ baru kita boleh cari berapa concentration of the conjugate acid. Okay. Once kita dapat conjugate acid, kita kira pula berapa kita punya concentration of weak base berdasarkan number of mole yang tinggal tadi. Okay. Kemudian, masukkanlah dalam equation substitute and you will get the pOH sebagai 4.92. Once you have the pOH, barulah kita boleh cari pH. Gunakan pH plus pOH equals to 14. So, pH 14 minus pOH, dapatlah nilai dia sebanyak 9.08. Okay. So, that's how you do the calculation. So, the next one, the suitable indicator for reaction of weak acid with strong base. So, awak kena tahu at least satu indikator yang sesuai. So, untuk indikator, ingat balik, dia mesti berdasarkan kita punya pH jam. So, the colour of the indicator must change within the pH jam. pH jam kita sekarang berapa? Weak base with strong acid, 3 to 7. Okay, so, pH jam, indicator mesti bertukar dalam range 3 ke 17. Kalau dia berada dekat luar range, okay, dia tak boleh lah. Okay, so let's look at some example. Okay. So, dekat sini saya gunakan two different example of indicator. Let's use phenolphthalein and also methyl red. So, saya tulis balik dekat sini, pH jam kita adalah antara 3 hingga 7. So, when we want to choose an indicator, indicator tu mesti berubah within 3 to 7. Okay, so kita ada dua. We have phenolphthalein, we have methyl red. Okay, kalau kita tengok kepada phenolphthalein, okay, kalau kita tengok kepada phenolphthalein, warna dia akan berubah dalam range 8 kepada 10, pH range of 8.3 to 10. Okay, so phenolphthalein is not suitable for this type of titration. Sebab apa? pH jam of a weak base and strong acid is within 3 to 7. Kalau kita guna phenolphthalein, dia hanya akan berubah warna bila dia sampai 8 hingga 10 pH dia. So, memang kita takkan dapat. We will not get the sharp endpoint. Okay, sebab apa? Titration dah settle, baru phenolphthalein nak ubah warna. So, berapa sebenarnya? Adakah tepat volume yang kita akan dapat, yang kita akan record nanti? No. So, that's why, instead of phenolphthalein, yang sesuai dekat sini adalah kita akan gunakan methyl red. Okay. So, phenolphthalein tak sesuai pangkah. Kenapa saya tak ada dalam kotak pun saya tak tahu. Okay, pangkah kan. Kotak tu sepatutnya berada pada methyl red. Okay, sebab apa methyl red lagi sesuai? Because the pH range untuk methyl red berubah warna is between 4.2 and 6.3. It is within the pH jam range dekat sini. Okay, so conclusion dia, methyl red is a suitable indicator because it changes colour on the steep portion of the curve. Sama macam explanation tadi, atau boleh kata it changes colour within the pH jam of 3 to 7. Okay, but phenolphthalein
It's not because it changes color over a large volume range. Dia akan change color dekat sini. Dekat buffer region ni, dia akan tukar warna. Okay, jadi kalau nak tentukan for determining the endpoint, phenolphthalein tak sesuai. Yang sesuai hanya methyl red sahaja. Okay, so let me remind you again. Setiap satu titration curve, tolong hafal satu indicator with its pH range. So 3 je yang saya minta awak hafal. Phenolphthalein, methyl red and methyl orange. Okay. So next part is how to determine the suitable indicator for titration. Okay, yang ni just macam recap je lah. Okay, so choose an indicator which the endpoint pH lies on the steep portion of the titration curve. So this choice will ensure that the pH at the equivalent point will fall within the range over which indicator changes color. Okay, so yang ni lah contoh awak. Okay, jadi dekat sini, okay, untuk strong acid, strong base, pH jump 3 hingga 11, any indicator except thymol blue. So senang, awak just hafal. Yang ni awak punya phenolphthalein. Okay, and then untuk strong acid, weak acid and strong base, pH jump 7 to 11, you can use kita boleh guna dekat sini phenolphthalein, atau tadi yang kita tentukan weak acid and strong base. Boleh juga kalau kita nak gunakan methyl red. Okay, methyl red pun methyl red tak sesuai. Okay, guna phenolphthalein je lah. Okay, so dua ni phenolphthalein. Okay, kemudian strong acid and weak base, tadi kita dah tentukan, kita akan gunakan pH jump dia 3 hingga 7, so kita akan gunakan methyl red. Okay, daripada sini dah nampak dah. Dua je yang awak kena hafal. Okay, so strong acid, strong base, phenolphthalein. Weak acid, strong base, phenolphthalein juga. Strong acid, weak base, sama ada awak nak guna methyl red ataupun methyl orange. So these two is suitable for strong acid and weak base. So yang ini adalah just a figure to show the colours and approximate pH range of some common acid and base indicator. Kalau kita buat eksperimen 6, daripada situ awak akan buatlah colour changes ni, but unfortunately since we cannot do the experiment, so awak tak dapatlah nak observe by yourself the colour change of the colour change of the titration, okay, of the indicator macam tu. So ini adalah kita punya table. Okay, so this will be the end for subtopic 7.2 acid and base titration. So please take your time to do the titration curve exercises. Tolong sangat-sangat buat. Titration curve exercise itu sebenarnya adalah combination of 7.1 and 7.2. Dalam tu awak akan jumpa balik awak punya 7.1. Okay. If you have problem, do tell me. If you want extra explanation on the exercise, bagi tahu saya soalan mana, saya akan buatkan video, okay, untuk explanation. Okay, so that's all for kita punya 7.2. So for the next tutorial for hour 2 and hour 3, kita akan tengok the last part of chapter 7. Okay. So until we meet on the next video, thank you guys for listening towards until the end. I really appreciate your attention. Thank you. Okay, have a good day everyone.